Today we are going to study postulates of quantum mechanics. I am Abu Tahir Afzal. There are 6 postulates in quantum mechanics. The first postulate says the state of a quantum mechanical system is completely specified by the wave function psi. ഒരു ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പൂർണ്ണമായും അതിനെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ സൈ ആയിരിക്കും. അതൊരു കോംപ്ലക്സ് വേവ് ഫംഗ്ഷനാണ്. വേവ് ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോസ് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Associated with any particle moving in a conservative field is a wave function which determines everything that can be known about the system. ഒരു ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും എന്തെല്ലാം ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുമോ ആ കിട്ടേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻ ലഭിക്കേണ്ടത് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഒന്നാമത്തെ പോസ്റ്റുലേറ്റ്. ദ പോസ്റ്റുലേറ്റ് സേസ് for every quantum mechanical system, the state of the quantum mechanical system at a particular position and time can be understood by a wave function. That is the first postulate. Second postulate, to every observable quantity in classical mechanics, there is a linear Hermitian operator in quantum mechanics. നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡൈനാമിക്കൽ വേരിയബിൾസ്, അത് പൊസിഷൻ ആകട്ടെ, മൊമെൻറ്റം ആകട്ടെ, ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം ആകട്ടെ, എനർജി ആകട്ടെ, നമുക്ക് എന്തെല്ലാം മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ആ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓരോ ക്വാണ്ടിറ്റിക്കും ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. എനി ഓപ്പറേറ്റർ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ മെഷറബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റി വിൽ ബി എ ഹെർമിഷ്യൻ ഓപ്പറേറ്റർ. മാത്രമല്ല ആ ഓപ്പറേറ്റർ ലീനിയർ ആയിരിക്കുകയും വേണം, ഹെർമിഷ്യൻ ആയിരിക്കുകയും വേണം. സോ ദ സെക്കൻഡ് പോസ്റ്റുലേറ്റ് ഈസ് once again, for every observable quantity of a mechanical system, there is an operator which is a linear and Hermitian in quantum mechanics. That is, every operator associated with a physically observable quantity. That means you are speaking about an operator which is a operator of a physically measurable quantity, then that operator has to be a Hermitian operator. This is what mentioned in this slide. So when an operator operates on the wave function associated with that will produce a definite value of that observable and the wave function, it is called as eigenvalue equation. So the second postulate says every physical quantity of a system can be measured by a operator, and that operator has to be linear and Hermitian. What is a Hermitian operator? That will be discussed in a next video. For example, if I have to measure x component of momentum, then there is an operator called px which is given by minus ih cross dou by dou x. So that operator which is minus ih cross dou by dou x has to be linear. It is already linear and will be Hermitian, which will be discussed in the next video. Third postulate. The third postulate says if we measure a quantity, that means a measurable quantity of an operator A. So you take any operator and you measure using the operator of that quantum mechanical system. The values you get only will be observed are the eigenvalues that satisfy the eigenvalue equation. So that means it says that if I have measured or if I using an operator I find the values which are measurable values of a quantum mechanical system. It can be energy or momentum or angular momentum, anything. So that values which we observe, which we measure, that will be actually eigenvalues, and that eigenvalues will satisfy the eigenvalue equation A psi equal to A psi, where A capital operator into psi is equal to eigenvalue into psi. Therefore, an operator will have a set of eigenfunctions. That means each eigenfunction will have an eigenvalue. So since there are many values possible for a physical quantity, and for each value there is a corresponding eigenfunction, and that eigenfunction
will form a complete set of linearly independent functions. Although measurements must always yield an eigenvalue, the state does not originally have to be in eigenstate of the operator. അതായത് നമ്മൾ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓപ്പറേറ്റർ നമുക്ക് നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഏഗൻ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. മാത്രമല്ല ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഒരു വേ ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഏഗൻ വാല്യൂസ് നമുക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പോൾ ഓരോ ഏഗൻ വാല്യൂവിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ഏഗൻ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ ഏഗൻ ഫംഗ്ഷനുകളെല്ലാം ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും. അവർ തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷനും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ all the time if you measure you will get some eigenvalue. That means the state does not originally have to be an eigenstate of the operator A. അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ ആ ഏഗൻ വാല്യൂ ലഭിച്ച സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കണം ഓപ്പറേറ്റർ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് എനർജി ഓഫ് എൻ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ എനർജി മേ ബി ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എനർജി ആകാം, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആകാം, സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആകാം. So all the values of energy are different eigenvalues of the hydrogen atom, and for each value of energy there is a corresponding eigenfunction. So that means all these eigenfunctions are mutually independent of each other. This is what the third postulate says. So you can see in this slide, see here, this says that this is one of the eigenstate. That small psi a represents one eigenstate. So if a operator operates on the particular eigenstate, that will give you the particular eigenvalue. But the total, if you take the linear sum of all the eigenstates, that will represent the total system. That means, like we say that hydrogen atom can have different eigenstates, because different values of energy will have different states. And the linear summation of all these states will be the total wave function. That will be describing the total wave function. So therefore, in this equation you can see, so the total wave function is the total state of the system, that is summation of the individual states, that is Ci psi a. So where the sum can run up to infinity in principle. That means even you can have any number of states. So at a particular eigenstate, if I want to find the probability of observing the eigenvalue, what we do is we just take the square of Ci, that is Ca into Ci. That will be the probability of observing the particular eigenvalue Ai in the eigenstate psi a. That was the third postulate. Now come to the fourth postulate. The average value of the observable corresponding to the operator is given by expectation value. This was already discussed in the previous videos. What is expectation value? So as I told you, the average value in classical mechanics is found for a classical particle or a deterministic discrete particle can be found by sigma ni xi by sigma ni. For example, xi is I am finding the average position. But for a quantum mechanical system, I have to find the probability only. So that is the average psi star psi will represent the probability. So what I do is at every point you measure the probability and then take the sum of all the probabilities and divide by the total probability. That will give you the average value or the expectation value of the quantity A. So for a system described by a given wave function, the expectation value of any property can be found by performing the expectation value integral with respect to that wave function. The fifth postulate says the wave function evolves in time according to the time dependent Schrodinger equation. അതായത് ഒരു ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടൈം എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ടി = 0 നമുക്കറിയാം വാട്ട് ഈസ് ദ സ്റ്റേറ്റ്. പക്ഷേ ടൈം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലോ അനുസരിച്ചായിരിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാറിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അതേപോലെ ഒരു ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ
ടൈം എവല്യൂഷൻ നമുക്ക് ഷോർഡിംഗർ ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഷോർഡിംഗർ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഷോർഡിംഗർ ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും. അതാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് ദ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇവോൾവ്സ് വിത്ത് ടൈം with the Schrodinger equation. That is what you can see the fifth postulate. The physical systems are in general dynamical. That is, they evolve in time. So that means it is explaining what do you mean by time evolution. അതായത് സാധാരണ ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റം എല്ലാം ഡൈനാമിക്കലാണ്, അതായത് സ്റ്റാറ്റിക് അല്ല. ഒരു സ്ഥലത്തിന് ഒരു സമയത്ത് ഒരേപോലെ ഇരിക്കില്ല, സമയം കഴിയുന്തോറും അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. The dynamics of the classical mechanical system are described by the Newton's laws of motion, while classical electromagnetic field is determined by Maxwell's equation. നമുക്ക് അതേപോലെ ഓരോ സിസ്റ്റത്തിനും ഓരോ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ തിയറി അതിൻ്റെ ഡൈനാമിക്സിനെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ അത് ഒരു ഷോർഡിംഗർ ഇക്വേഷനാണ്, ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഷോർഡിംഗർ ഇക്വേഷനാണ് ഒരു ഡൈനാമിക്സിനെ ടൈം എവല്യൂഷനെ. സോ ഈ സ്ലൈഡിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും what are the different laws that gives the dynamics of a classical mechanical system. So if a classical electromagnetic field is having Maxwell's equation, a classical system is time evolution is studied by Newton's equation. So like that we can have a lot of but for a quantum mechanical system we have only the Schrodinger equation. That means at time t is equal to 0 we know the state of the quantum system, and what we know is we want a physical law that tells us what will be the state after some time t. Next slide. So this is what this slide says, that the Schrodinger equation is the quantum law that will give you the time evolution of a quantum mechanical system. The last postulate or the sixth postulate says that the total wave function must be antisymmetric with respect to the interchange of all coordinates of one fermion with those of the other, or one particle with respect to the other. That means if I have interchanged the coordinates of one fermion with those of the other, that means the wave function must be antisymmetric. So that means if I if I inverse the coordinates, the value, the wave function must be antisymmetric. That means it will be the negative of the previous value. So the electron spin must be included in this set of coordinates also. So you can see here the Pauli's exclusion principle is a direct result of this antisymmetric property. What does it say? It says that Pauli's exclusion principle, no two electrons can have the same set of quantum numbers. So that is because you can see here the spin is the reason for this, because two different types of spin represents two different states. So that corresponds to the two opposite coordinates, that is in one coordinate and its inverse will cause the antisymmetry of the wave function. So thus we come to the end of this postulates of quantum mechanics. Thank you one and all.